ਰਾਈਡ ਆਪਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਬੀਲੀ ਰਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੇਨਸ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਈਡਰ ਆ ਕੌਣ ਨਵਾਂ ਰਾਈਡਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਡਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰੇਂਜ ਸ਼ਰਟਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਸਚਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸਕ ਵੀ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ। यार तुम आए ना पूछा करो लड्डू खा के बेसन दी रेजिडेंशियल स्कूल जिथे वो बच्चों दी बॉडीज पिंजर लभे आ उत्थे असीं जाना है। तो राइड इस तरह जाने कि इत्थों निकल के असीं हाईवे ते पैना ते जिहड़ी गवली लेन या हाईवे 1 ते वो ते असीं जाना। ते प्लीज़ बेनती आ कि जिहड़ा म्यूजिक आ जो इत्थों तुरना वो ऑफ करके ते असीं सीधे जाना। ते सज्जी लेन मुक जानी है, गवली लेन जाना ते एक्सिट असीं जाना है जैसपर वाला हाईवे 5 जैसपर वाला लैके ते तुसीं जदों एक्सिट तो पहले दिस पड़ा खब्बे पासे रेजिडेंशियल स्कूल तो तुसीं देख सकते हो लाल ब्रिक बिल्डिंग है। As a part of the Sikh Motorcycle Club, that on Father's Day to come up and ride here as a memorial ride to remember the 215 children. And I'd like to thank all the riders for coming up. I'd like to thank the entire Tk'emlúps to Secwépemc community for allowing us to come here. And our prayers are with you and during this difficult time, and we're just here to show support. We have decided to come here to share your grief on Father's Day, particularly because most of us are fathers and we fully understand the grief of the children. And also our nation has also gone through these kind of genocides, these kind of
atrocities that we are facing here today. Basically, we came here to stand by you, to share your grief in this matter, and this so-called reconciliation apparently is not working. Something more should be. And also, we have contributed a little bit of money in order to facilitate your campaign. We definitely appreciate that. You know, I know that when we talk about reconciliation, we still know there's a long way to go when it comes to reconciliation. You know, just knowing that, you know, under the Truth and Reconciliation report itself, you know, they spoke of and confirmed 4,000 individual children who have been found and acknowledge that, but they still haven't, you know, implemented that, and that's something that we politically are telling the federal government they have to implement that to be able to support, you know, those steps for us to find those lost loved ones. And here within our community, we have 215 that we've found so far, and you know, our hearts go out to all the families and the parents of those children. We know the generational impact that it has had on each and every single one of us. And you know, what was even harder was knowing, you know, from a membership, from our members, you know, that these truths are finally being shared and recognized, and knowing that we still have to, you know, reach out to the various families throughout BC and throughout Secwépemc and some in the States and Alberta as well, to be able to come here and to be able to, you know, mourn as well and look for further investigation and how we're going to be memorializing them forever and ever. And I know that for us, we're looking at some steps to have our grounds to be, you know, recognized as a national heritage site. And you know, so I just want to hold my hands up to each and every single one of you, and for you to take the message home, how much and how grateful we are to have you with us today in memorial. So, Jam. Oh yes, let's go. Oh, wait, my potato, my milk, why the potato, milk, oh, wait, let's potato, oh, go to bed, oh, go to bed, your commands must, oh, why the strummels go, oh, wait, my potato, milk, what? Wait, mama, wait, milk, milk, my potato, oh,